Das Vinyl der Sitzek war kalt, ein Scarfer Kontrast zum Lauermann Kaffee in der dicken Keramiktis, das Vinyl der Sitzek war kalt, ein Scarfer Kontrast zum Lauermann Kaffee in der dicken Keramiktis. Heinrichs Hand zittert leicht, als Danik Griff, das Zittern ein standiger Begleiter dieser Tage. Draußen viel Schnee in dicken, trade schwebenden Flocken hult die Welt in ein Michello still, die sich wie ein Vorwurf anfällt. Es war Weihnachten, das deiner Tannenglans war ein Insel widerwilligen Licks in der stillen Stadt. Lametta hing schlaf von den Deckenplatten, ein kleiner, traurig wirkender Baum blinkt unregelmäßig in der Eck. Für alle anderen war es ein vorübergehender Halt. Für Heinrich war es das Ziel. Aß das Weihnachtsmenü. Trockener Truth an, Klumpiges Kartoffelpüree grün Bohnen, die sich der Warmlamp stundenlang ergeben hatten. Aß langsam, methodisch, ließ die Mahlzeit so lang wie möglich dauern. Es gab nix, wozur heimkehren konnte, außer einem leeren Haus, das noch schwach nach der Rosenlotion seiner Frau roch. Eleanor hat Weihnachten geliet. Sie hat das hier gehasst, hat die still gehasst, hat das einzeln Gedeck gehasst. Sein Blick wandert zum leeren Platz ihm gegenüber, einem Geisterbild einer Gewohnheit, die nicht abelgen konnte. 47 Jahre lang hat sie dort gesessen. Jetzt war Polyertes Holes, das die blinkenden Lichter spiegelt. Hinter der Thek beobachtet Lena in. Sie arbeitet seit 6 Monaten im Tannenglans, Heinrich war ein fester Bestandteil. Jeden Tag dieselbe Zeit, dieselbe Sitzek, dieselbe Bestellung. Aber hut war anders. Hut fühlt sich die still Routine weniger nach Trosten mehr nach einer Wand. Sein Schultern, normalerweise nur vom Alter gebergt, schienen von einer unsichtbaren Laster druckt. Hat kaum aufgeschaut, als sie sein Bestellung aufnahm, sein Stimme nur ein Flüstern. Sie hat seinen Kaffee dreimal nachgefühlt, und dass gefragt hat, ein klein, unausgesprochen Freundlichkeit. Die Glock über der Terlatit, ein scarfer metallischer Klang, der durch das leis brummende Kühlschrank schnitt. 5 Männer kamen hierin. Sie waren groß, breitschultrig in Dicks, abgenutzt Leder gekleidet, das sparlich lichte Diners zu schlucken skien. Sie bewegten sich mit ruhiger Sparsamkeit, ihr schweren Stiefel machten leis, bedeckt Schritt auf den Linoleum. Sie nahmen die Großrund Sitzek direkt hinter Heinrich, mit dem Rücken zur Wand, ihr Augen tasten den Raum mit einer gupten, beunruhigenden Ruhe ab. Es waren Biker, nicht die watchenden Sort mit polierten Chrom neuen Jacken. Dies Männer waren das echt Original. Leder war rissig vom Asphalt zerfurcht, ihr Bart ungesämt, ihr Hand schwielig vernarbt. Das Diner, schon ruhig, verstummt ganz. Der Koch warf einen Blick durch die Dirtreich. Ein Family in einer nahen Sitzek beruhigt ihr Kinder. Lena fühlt einen vertrauten Angstnoten in ihrem Bauch. Sie griff nach ihrem Notizblock, der Stift glitschig in ihrer schweißigen Hand, ging auf sie zu. Der Mann, der Anführer zu sein Skien, blickt auf. War riesig, mit einem Bart, der bis zur Brust reicht, Augen, die erschreckend hellblau waren. Ein lang, verblasst Narb zog sich über ein Augenbrau. Der Patch auf seiner West trug einen Namen. Lächelt nicht. Kaffee, sagt sein Stimme ein tiefscrollen wie Kies, der in einem Zementmischer umschwalzt wird. 5 Schwarz. Lena kritzelt auf ihren Block, ihr Hand bewegt sich steif. Kommt gleich. Als sie sich abwandt, konnte sie das Gefühl nicht abschütteln, dass ihr Augen auf ihrem Rücken lagen. Sie schenkt den Kaffee ein, ihr Bugungen Praxis, in dem Versuch, ein Ruhe auszustrahlen, die sie nicht fühlt. Als sie zurückkam, stellt sie die Tassen vorsichtig ab. Keiner von innen sprach. Sie nickten nur,
ihr Blick glitten en Vorbi, und den anderen Gassen Vorbi und landeten mit beunruhigender Konzentration auf dem Hinterkopf von Heinrich. Der alte Mann, verloren in seiner eigenen Welt der Trauer, bemerkte es nicht. Schnitt langsam ein Stück Truth an, sein Gabel und sein Messer bewegten sich mit Arthritis scher Langsamkeit. Die Biker beobachten ihn. Sie sprachen nicht miteinander. Sie saßen einfach da, nippten an ihrem Kaffee und beobachten. Es war kein belofiger Blick. Es war eine Einschätzung, der Fokus eines Raubtiers. Lenas Schutzinstinkt schlugen Alarm. Heinrich war zerbrechlich, verwundbar, like Ziel. Sie blieb hinter der Theke, poliert das Chrom der Kaffeemaschine, ihr Augen wanderten zwischen den Bikern und dem alten Mann hin und her, hers packte einen nervosen Rhythmus gegen ihr Rippen. Was wollten sie von ihm? Haben sie das schon einmal gespürt? Dieses Tiefbauchgefühl, das etwas nicht stimmt, selbst wenn man nicht erklären kann, warum. Es ist ein uralter Instinkt, ein leise Alarmglock, die im Hinterkopf latet. So viel von uns lernen, sie zu ignorieren, hoffentlich zu sein, kein Sinn zu machen. Aber wie viel Geschichten hatten anders enden können, wenn jemand einfach diesem Gefühl vertraut hat? Wenn sie jemals einen solchen Moment hatten, schreiben sie es uns in die Kommentare. Und wenn sie in die Kraft der Aufmerksamkeit glauben, drücken sie den Like-Button und abonnieren sie für weitere Geschichten über die Helden, die man nie erwarten wird. Lena versucht, ihr Angst abzudecken. Vielleicht waren sie nur neugierig. Vielleicht war es ein Zufall, aber die Intensität ihres Fokus war zu bewusst. Sie saßen wie Statuen, ihr Kaffeetassen in großen, vernarbten Händen, ihr hellen Augen auf Heinrichs gebugt Gestalt gerichtet. Einer von ihnen murmelt etwas zu Anführer, zu leise, damit Lena es hören konnte. Der Anführer, der mit der Narb, gab nur ein langsames, bewusstes Nicken. Sein Blick verließ Heinrich nie. Heinrich, ahnungslos, beendet schließlich sein Mahlzeit. Musum wischt sich mit einer Papierserviette den Mund ab, faltet sie und legt sie neben seinen Teller. Griff in seinen abgetragenen Mantel nach seiner Geldbörse. In diesem Moment spannte sich Lena an, ihr Hand schwett nahe dem Telefon hinter der Theke. Sie hat genig gesehen, zu wissen, dass solche Momente, der Übergang von Stillstand zu Handlung, die gefahrlichsten wären. In diesem Moment macht der Anführer, seinen Zug. Stand nicht aggressiv auf. Erhob sich mit einer langsamen, fließenden Anmut, die bei einem Mann seiner groß beunruhigend war. Macht zwei Schritt und verkürzt den Abstand zwischen den Sitzsäcken. Die anderen vier Biker standen nicht auf, aber ihr Körper wurden starr, ihr Aufmerksamkeit nun ganz auf die sich entfalten Scene gerichtet. Heinrich dreht sich und zum ersten Mal sah den Berg von einem Mann vor sich stehen. Ein Hauch von Angst flog über sein Gesicht. Sein Augen weiteten sich, und skien zu schrumpfen, sein zerbrechlicher Körper wirkt plötzlich unmöglich klein neben der massiven Gestalt der Bikers. Versicherung, brummt der Biker. Sein Stimme war leise, aber sie trug das Gewicht eines Befehls. Heinrich suchte zusammen. Ich hab nicht viel Geld, stammelte, sein Hand griff instinktiv zur Tasche. Lena hielt den Atem an. Das war der Moment. Sie griff nach dem Telefon, aber der Biker hab ein Hand, die Handfläche offen, ein Gest des Friedens, die völlig im Widersprach zu seiner Erscheinung stand. Darum geht es nicht, sagt sein Stimme noch tiefer und sanfter werdend. Mein Name ist Wir saßen einfach dort drüben und haben gesehen, dass sie allen essen. Heinrich starrt verwirrt. Ja. Bars hellblau Augen wurden weicher. Ein kaum wunderbar Veranderung. Es ist Weihnachten.
Niemand sollten Weihnachten allein sein. Hielt in, und für einen Moment schien ein anderer Mann zum Vorschein zu kommen. Jemand weniger einschüchternd. Jemand mit eigenen Geistern. Mein Vater. Hat sein letztes Weihnachten allein verbracht. Ich was dies nicht. Have es später erfahren. Das vergisst man nicht. Die Luft im Diner war schwer von unausgesprochenen Geschichten. Die Familie in der Exitsäck hat oft zu essen. Der Koch stand bugungslos in der Durchreich. Lenas Hand lag noch auf dem Telefon, aber ihr Finger waren erschlaft. Das war kein Überfall. Das war etwas ganz anderes. Bar du Tiet mit dem Kopf zurück zu seinem Tisch. Setzen Sie sich zu uns. Heinrich war sprachlos. Blickt von Bars vernarbtem Gesicht zu den anderen vier Bikern, die in jetzt beobachten, nicht mit der still eins Raubtiers, sondern mit einer leisen, feierlichen Einladung. Blickt auf den leeren Stuhl an ihrem Tisch. Blickt zurück auf sein eigen leer Sitzsack, den Geist seiner Frau, der in der Still verweilt. Für einen langen Moment stand einfach dort, schweben zwischen einem Leben voller Einsamkeit und einem einzigen unglaublichen Moment der Verbindung. Sein Unterlip zittert. Ja, flüstert sein Stimme schwer von Gefühlen, die jahrelang zurückgehalten hat. Es war Lena, die den Bann brach. Sie trat hinter der Theke hervor, ein frischken Kaffee in der Hand. Sie ging nicht zu Heinrich, sondern zum Tisch der Biker. Sie sah bar direkten, ihr Stimme klar und ruhig. Machten sie auch ein Stück Kuchen dazu. Es war ein klein Gest, aber es war ein Bestätigung, ein Signal an Heinrich, dass es sicher war. Sie gab ihm die Erlaubnis und Zunehmen und Überbrück die Luki zwischen seiner Angst und ihrem Angebot. Apfelkuchen, sagt sein Stimme jetzt etwas fester. Mit son, bit. Lena bracht den Kuchen und Kaffee, ihr Hand jetzt ruhig. Die Biker machten Platz für sie, ihr Bugungen respektvoll. Sie machten Heinrich Platz und behandelten ihn wie einen Ehrengast. Sie stellten ihn kein aufdringlichen Fragen. Sie begannen einfach zu sprechen, ihr Stimmen leise und gelassen. Sie sprachen über die Kult, über die Straßen, über ein Spielzeugsammlung für wohltätig Zweck, die sie die Woche zuvor durchgeführt hatten. Und langsam, stockend, begann auch Heinrich zu sprechen. Erzählt ihnen von Eleanor, davon, wie sie für einen Weihnachtsschinken gemacht hat, der die ganz Nachbarschaft versorgt hat. Sprach über sein Zeit als Mechaniker, sein Hand bewegten sich, als würde noch immer einen Schraubenschlüssel gehalten. Die Biker horten zu. Sie horten wirklich zu. Sie nickten, stellten Fragen über Vergesser und zum Zeitpunkt, Respekt für sein Wissen war echt. Bar beobachtet in mit einem stillen, beschützenden Blick. Sah, wie Heinrichs Augen aufleuchteten, wenn über etwas sprach, das liebt. Sah die Einsamkeit zurücktreten, ersetzt durch das einfach menschliche Bedürfnis, gehört zu werden, gesehen zu werden. Als der Kuchen aufgegessen und die Kaffee kann wieder leer war, standen die Biker auf, zu gehen. Heinrich dacht, das sei es gewesen, ein seltsam, freundlich Unterbrechung an einem einsamen Tag. Begann, sich zu bedenken, aber bar unterbrach ihn. Wo wohnen Sie, Heinrich, fragte. Heinrich gab ihm sein Adress, ein paar Straßen weiter. Wir bringen Sie nach Hause, erklärt bar. Es war kein Frage. Das ist das mein Deste. Beaver Heinrich protestieren konnte, halfen sie ihm in seinen Mantel, ihr großen Hand sanft in seinen zerbrechlichen Armen. Sie begleiten in aus dem Diner, ein scharlettergeklärter Wachter einen kleinen, weißhaarigen Mann. Lena beobachtet sie vom Fenster aus einer der Biker hat ein Seitenwagen in seinem Motorrad.
Sie helfen Heinrich vorsichtig hinein steckten ein dick Woldeck sein Beine. Das Brummen von 5 startenden Motoren war ein Drohnen, das die Fenster de Diners erschüttert, aber es war kein bedrohlicher Klang mehr. Es war der Klang eines Versprechens. Lena sah zu, bis die Rücklichter im fallenden Schnee verschwanden. Ein kleines Lächeln auf ihrem Gesicht. Sie hat ihrem Bauchgefühl vertraut, es hat nicht zu Gewalt geführt, sondern zu einem stillen Weihnachtswunder. Sie räumt Heinrichs leeren Tisch ab, nahm das großzügige Trinkgeld, das hinterlassen hat, steckt es mit tiefer Zufriedenheit in ihr eigen Tasche. Dies Heimfahrt war der Anfang. Die Biker, die eisernen Wächter, brachten Heinrich nicht einfach nur nach Hause. Bar ein anderer Mann namens Fahrer begleiten in zur warteten, bis sicher drinnen war. Beaver sie Jen, druckt Bar Heinrich einen Zettel in die Hand. Darauf standen sein Name ein Telefonnummer. Sie rufen dies Nummern, wenn sie irgendetwas brauchen, sagt Bar, sein Ton ließ keinen Raum für Widerspruch. Irgendetwas? Bei Heinrich ging ein Lichten. Einfahrt zu Marst. Alice. Wir sind jetzt ihr Jungs. Heinrich stand in seiner Tür sah innen nach, der Zettel fest in seiner Hand. Ging hinein, das Haus fühlt sich ein wenig weniger leeren, ein wenig weniger still. Zum ersten Mal seit über einem Jahr fühlt sich nicht wollig allein. Rief 3 Tage nichten. War aus einer Generation, die nicht Hilfe bat. Aber am vierten Tag platzt das Rohr unter seiner Küchenspül. Wasser war überall. In Panik, sein Finger steif vor Arthritis kalt, erinnert sich an den Zettel. Wollt die Nummer, sein Herz packte vor einer Mischung aus Verzweiflung Verlegenheit. Bar ging beim zweiten Klingeln ans Telefon. Bar, hier ist Heinrich, stammelte. Mein Rohr ist geplatzt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Bleiben Sie ruhig. Wir kommen, sagt Bar. Die Leitung war tot. 20 Minuten später watches draußen vor seinem Haus ein leises Drohnen. Es war nicht nur Bar. Es waren wir von innen. Sie kamen mit Werkzeugkassen herein, ihr Gesichter ernst entschlossen. Fahrer, der vor seiner Rand Klempner gewesen war, lag innerhalb von Minuten unter der Spül diagnostiziert das Problem. Ein anderer Biker, ein stiller Mann, den sie Doch nannten, wischt das Wasser auf. Bar mat Heinrich ein Tass setzt sich mit ihm in den kleinen Küchentisch, fragt nach den Fotografien in seiner Wand. Das war die neue Routine. Alle paar Tage schotten ein Oders weiter Wächter vorbei. Sie brachten Lebensmittel mit. Sie reparierten das quietschend Gartentor. Sie saßen im Frühling mit auf der Veranda schotten einfach der Welt beim Vorbigen zu. Sie nahmen in auch in ihr Welt mit. An einem Samstag taucht Bar wieder mit dem Seitenwagen auf. Vereinstreffen. Heinrich, Sie sind unser Ehrengast. Heinrich war nervös, aber ging mit. Vereinscheim war kein Dunkel, einschüchternd Bar. Es war ein renoviert Werkstatt, sauber ordentlich. Es waren Frauen Kinder dort, die Familien der Biker. Sie begrüßen Heinrich mit einer Warm, die in Überwolltheit. War nicht mehr der alte Mann aus dem Diner. War Heinrich. War Bars Freund. War Altester. Sie gaben mein Letterwest. Sie war sauber nu, und den Strassenschmutz der anderen, aber sie hat einen Patch auf der Vorderseite. Ein einfach Gestik son über den Worten unser Anker. Heinrich fuhr mit der Hand über die Stickerei, sein Augen wurden feucht. Hat seit über 50 Jahren kein Uniform mehr getragen, hat sich seit über 50 Jahren nicht mehr als Teil einer Einheit gefühlt.
Wurde der Patriarch der Vereins. Hat einen festen Platz bei ihren Treffen einen festen Platz bei ihren sonntaglichen Grillfesten. Die jüngeren Mitglieder suchten auf, fragten am Rat, nicht nur über Motoren, sondern über das Leben. Erzählt ihnen Geschichten über Eleanor, über das Aufbauen eines Lebens mit gemeinsam, über Geduld und Vergebung. Bat ein Art stiller Weisheit, die ihnen gefällt hat, und das sie gemerkt hatten. Im Gegensagen sie ihm sein Leben zurück. Die tief, schmerzende Einsamkeit, die sich in seinen Nochen festgesetzt hat, begann sich aufzulösen. Locken kehrt in sein Haus zurück. Der Duft von Grillrauch und Motoroller setzt die abgestanden Luft der Trauer. Sie nahmen auf ihr Wohltätigkeitsfahrten mit, Heinrich saß stolz im Seitenwagen und winkt den Kindern, die im Straßenrand standen. War wieder Teil von etwas. Hat einen Zweck. Hat ein Family. Lena sah das alles. Die Biker wurden Stammgast im Diner und nahmen immer Dieselby Sitzek. Aber jetzt war Heinrich öfter als nicht bei ihnen. Sie sah die Veränderung in ihm. Die erdrückend Last war von seinen Schultern verschwunden. Stand aufrechter. Lächelt. Scherzt mit sein Augen funkelten. War wieder lebendig. Die Biker behandelten sie mit rauer, tiefer Achtung. Sie ließen immer enorm Trinkgelder und nannten sie immer gnädige Frau. Sie wussten, und das ESJE ausgesprochen Wort, das sie diejenige war, die alles begonnen hat. Die still beobachteren, die sich entschieden hat zu handeln. Jar Virgingen. Heinrichs Haar word von grau zu schneeweiß. Sein Schritt wurden langsamer, aber sein Lächeln verblasst nie. War dabei, als Bars Tochter Eritit, saß in der ersten Reihe. Hielt Fahrers erstes Enkelkind, sein zitternden Hand überraschend ruhig. Die eisernen Wachter waren sein Sohn, sein Enkel geworden. Sie waren die Familie, die für immer verloren glott. An einem kühlen Herbstabend, Jahr nach jenem Weihnachten im Diner, starb Heinrich friedlich im Schlaf. War nicht allein. Bar und seine Frau waren ein Wosch bei ihm geblieben und hatten sich gekümmert, als seine Gesundheit nachließ. Starb in seinem eigenen Bett, in dem Haus voller Erinnerungen an Eleanor, aber jetzt auch voller neuer Erinnerungen an Locken, Letter und das Drohnen von Motoren. Die Trauerfeier war gültig. Ein Prozession von über 100 Motorrädern folgt dem Leichenwagen. Ihr Motoren Donnerns, Dronens Tribut. Sie eskortierten Heinrich auf seiner letzten Fahrt. Bei der Zeremonie hielt Bar die Trauerrede. Sein Stimme, normalerweise tief scrollen, war schwer von Gefühl. Heinrich hat uns etwas gelehrt, das wir vergessen hatten, sagte sein hellblauen Augen wanderten über die Mensch-Tränen überströmter Gesichter. Hat uns gelehrt, das Family nicht nur Blut bedeutet. Es bedeutet, de zu sein. Es bedeutet, lex rohr zu reparieren und einer alten Geschichte zu zuhören. War Wachter. War unser Polarstern. Und war alles in Basier Manner dafür, in Gecken zu haben. Nach der Zeremonie gingen sie alle zurück zum Diner Tannenglans. Sie fühlten Jed Sitzek. Lena, jetzt die Gesellschaftsführerin, kam aus dem Hinterzimmer. Sie sah alter aus, aber ihr Augen waren dieselben, freundlich und aufmerksam. Sie ging zu Bars Tisch. Blickt zu auf. Es tut mir so leid, Bar, sagte sie leise. Hat ein gutes Leben, Lena. Ein gutes, langes Leben, sagt Bar, sein Stimme fest. Auf Heinrich. Hab sein Kaffeetass. Im ganzen Raum täten es ihm alle Biker gleich. Auf Heinrich, sagt Bar, sein Stimme klang durch das Still Diner.
Auf Heinrich, Echo 10 sie alle. Das Jener einen Weihnachtsmahlzeit sich weiter aus die Eisernen Wachter starteten eine neue Wohltätigkeitsinitiative in Heinrichs Namen, Heinrichs die sich darauf konzentriert, nach älteren Bewohnern ihrer Gemeinde zu sehen, aus Reperturen durchzuführen die Gesellschaft zu leisten. Sie übernahmen ein ordentliches Pflegeheim, brachten waren der Feiertage Geschenk die Namen Bewohner auf Offergent Fahrten im Seitenwagen mit. Die Geschichte alten Manns der Biker wird zu einer lokalen Legend, still Zugnis dafür, das Helden nicht immer Heinz tragen. Manchmal tragen sie Abgenutz Letter, manchmal sind sie einfach ein Kellnerin mit einem freundlichen Herzen dem Mut, ihren Instinkten zu vertrauen. Es ist eine Erinnerung für uns alle, ein bisschen genauer auf die Welt uns herum zu schauen. Der einsame alte Mann im Diner, das still kind in der Eck, die Person, die so aussieht, als hat sie einen schlechten Tag. Man weiß nie, wessen Leben man verändern konnte, indem man einfach nicht wegschaut. Sie haben dies Macht. Die Macht, der Anfang einer besseren Geschichte zu sehen. Wenn sie also das nächst Mal jemanden sehen, der einen Freund gebrauchen konnte, den kennen sie vielleicht in Heinrich. Vielleicht den kennen sie in Bar. Vielleicht, ganz vielleicht, sind sie derjenige, der alles verändert. Denke für Zuhören, vergessen sie nicht, dies Geschichte mit jemandem zu teilen, der sie hören muss. Mut ist schließlich ansteckend.